I'm pretty and I'm smart. I'm gonna meet the perfect guy and I'm gonna get married. 뉴욕에서 로맨스를 믿는 30대 여자 희귀종입니다. So that's my first assignment. Befriend the husbands. It's my new full-time job. 거의 결혼에 미친 자. 그래서 결혼합니다. 그리고 망합니다. 조건은 완벽했죠. 하지만 성생활, 불임, 시댁, We should separate for a while. 그리고 Alrighty. 문제는 사람이었습니다. 근데 이 여자는 여기서 무너지지 않습니다. 맨하튼 공주인 줄 알았죠? 샬롯은 환상을 믿지만 결국 현실에서 이기는 사람입니다. 이제 이 여자가 어떻게 이기는지 보시죠. I mean, married people just want to be single again. If you're single, the world is your smorgasbord. Field's engagement party is? And it's a going away party. 이 속에서도 영원한 사랑을 믿는 30대 소녀가 있습니다. 친구 베이비 샤워에 초대받은 4명. 그런데 Shayla? Did you say Shayla? It's so unique, isn't it? It's so my name. I thought your name was Charlotte. No. Secret baby name that I made up when I was 11 years old for my daughter when I had her. She remembered. Anyway, I think my husband heard it somewhere else. She stole my baby name. You bitch. 이 여자 머릿속은 온통 결혼과 아기입니다. This time people are gonna look at me. 친구의 결혼식을 앞두고 마음을 단단히 먹은 샬롯. Oh, are you Charlotte? Yes. I'm Martin Healy. I'll be walking you down the aisle. 눈앞에 이상형이 나타납니다. I want 3 or 4 kids too. Okay. Well, where do you stand on dog versus cat? If they get married in less than a month, I'm not going. 초고속 진도. But I want to introduce you to my parents. 정말 틈만 나면 결혼각을 잽니다. Would you like a free lesson? Oh, that would be great. 아니죠, 영감탱이. May I cut in? Yeah. Your father just felt me up. What? My dad would not cop a field just because some girl is wearing a slutty dress. 여기까지만 보면 철없는 공주 같죠? 근데 이건 환상이 아니라 방향입니다. 곱게 엘리트로 자라온 만큼 그 맥락에서 벗어나지 않는 삶을 원했고 미란다에게 커리어가 전부듯이 샬롯 역시 본인이 원하는 삶을 정확히 알고 있었습니다. 그래서 샬롯은 정답처럼 보이는 선택을 합니다. 트레이 맥두걸. 조건은 완벽했습니다. Finally get to sleep with Trey. Excuse me? You haven't slept with him yet? Honey, before you buy the car, you take it for a test drive. This relationship and I think it's romantic. Hey, what if he's terrible? He won't be terrible. He is an amazing kisser. 근데 처음부터 어긋납니다. Sex is such a small part of it for us. Well, what I love about you, it's not just about the sex. Trey can't get it up. What? 조건은 완벽한데 핵심 기능이 빠졌습니다. 15% chance of ever having a baby. 한 문제 넘겼더니 다른 문제가 기다리고 있네요. 그리고 Trey, you simply must get in and feel. Charlotte, you really must try this. This is heaven. 너 혼자. Bunny, it's the best thing for a cold. But I and his wife. 이 결혼엔 관리자까지 붙어 있습니다. 마지막으로 이 남자 We should get married. Alrighty. 트레이의 시그니처죠. I'm getting a real drink. Excuse me. Maybe you should have a red wine instead. Alrighty. Oh, maybe you should go to Cote Basque instead. Alrighty. When we get back to the city, I think that we should separate for a while. Alrighty. 저 올라이티 할 때마다 입을 한 대씩 때려. 이 올라이티는 그냥 알겠어가 아니라 생각하기 싫으니 일단 넘어가자 이 뜻이에요. Wonton? And she said that the easiest thing to do would be to test your sperm. The subject matter has put me right off my dinner. Excuse me. Trey. 문제는 가지가지였지만 결정적인 건 결국 단 하나. 같이 해결하려는 사람이 없었습니다. 아, 해결을 시도했던 적도 있긴 하죠. Got a surprise for me? Yes, it is.
What is it? 난임으로 힘들어하던 와이프에게 It's a cardboard baby. 골판지 아기를 선물합니다. It's supposed to be funny. Don't talk to me. Evening, everyone. Good evening. Hi. Hello, Mrs. 그걸 또 친구들 앞에서 얘기합니다. See, we were so tense about not being able to have one that I gave Charlotte a cardboard baby. Isn't that funny? I mean, it's not funny, ha-ha, but silly. 중요한 순간마다 아내에게 넘기고 결국엔 엄마에게 맡깁니다. 그래서 샬롯은 이 결혼을 손절해버려요. 버틴 게 아니라 끊어낸 거죠. We ready for the picture? Trey, you don't have to. 나쁜 남자는 절대 아니었죠. It's important to you. I at least want to do this. 그저 회피형 남자의 전형입니다. 그리고 이 여자는 감정으로 끝내지 않습니다. 이혼도 협상으로 정리합니다. Charlotte York was a wonderful wife. Stop. Give her everything she wants. Stop. 결국 아파트를 받아내고 돈 많은 이혼녀가 되는데 성공하죠. Funny? 사실 샬롯은 결혼 전부터 준비돼 있었습니다. A little problem with how much I'm worth. 선은 처음부터 확실하게 긋습니다. Well, Charlotte, that is the standard amount. Right. I know Trey would be disappointed if I backed out. And the Times announcement would run, and I guess there would be some questions, What but do you want? 공주처럼 보이죠? I'm worth $1 million. I did it! 근데 협상 테이블에선 절대 안 집니다. 애초에 인생에서 패배를 거의 경험해 보질 않은 여자죠. I'm homeless. I'll be a bag lady, a Fendi bag lady, but a bag lady. 근데 샬롯이 이렇게 부유해지는 시점에 캐리는 에이든과 이별 후 거리에 나앉을 위기에 처합니다. I'm uncomfortable with this conversation. We shouldn't be talking about money. Why not? We talk about everything else. Don't cash biggest check. I'll loan you the money. You're about to have a baby. I can't take your money. I could loan you the rest. Really, really sweet, but I'm gonna do this on my own. Hi! 결국 부딪히죠. Here. Why didn't you offer me the money? I wouldn't take it. Well, then what does it matter if I offer it or not? Because I would have offered it to you. You're my friend. Gary, I love you. But it's not my job to fix your finances. 하지만 결국 I'm sorry about the other day. Me too. I want you to take the ring for your down payment. Oh, no, I can't. I can't. You love this ring. Why do I have all this money if I can't help out a friend? It's okay. I trust you. 애초에 아쉬워 본 적이 없는 여자. 인생에서 뭐가 더 중요한지 잘 알고 있습니다. Sorry to bust in. There's a bagel over here with my name on it. I'm handling her divorce. 쓰라린 결혼 실패를 겪은 샬롯에게 등장한 새로운 남자. You are the sexiest woman I ever met. If I was lucky enough to have you in my bed, I would never be able to take my hands off you. Stop, Harry. 샬롯의 이상형이 완전히 바뀝니다. 조건이 아니라 같이 살아갈 사람으로. You're wonderful. And Jewish. I have to marry a Jew. A bit shocking to say. I'm becoming a Jew. What's all this? Well, since it's our first Shabbos together, I wanted to make it a little special. I can say the bracha. Adonai Eloheinu melech asher kiddush. Good Shabbos, sweetie. What are you? 샬롯이 여기서 잠깐 맛이 갑니다. Shabbos dinner. It's a big game, honey. Turn it off. I want you to turn it off right this minute. But it's... Off. I gave up Christ for you, and you can't give up the Mets? It's gonna be a long life if you keep that up. Set the date. What are you talking about? You said you couldn't marry me unless I was Jewish, and now I'm Jewish. Set the date. You're acting crazy. Do you hear yourself? Do you know what people out there think when they see us together, do you? I don't need this. 자신이 투자한 만큼 보상을 바로 받고 싶어하는 불안하고 조급한 마음이 폭발하는 거죠. To think I bought a ring. 늘 위기는 찾아오지만 어렵게 찾은 사랑인 만큼 포기할 순 없죠. How you been? Not good.
I miss you. 이 장면에서 샬롯은 정말 사랑스럽죠. Charlotte. Wait, let me finish. 재지 않고 직진합니다. I don't care if you ever marry me. I just want to be with you. So if you can find some way to forgive me, if you could just call me. Not good enough. 조건도 자존심도 내려놓고 그냥 이 사람이 좋아서. Charlotte York. Will you marry me? Yes. Yes, I'll marry you. Oh. 그렇게 샬롯은 진짜 사랑을 찾는 데 성공합니다. 그리고 결혼식. Bride in the Khatan group. 모든 게 첫 번째 결혼과는 딴판이지만 행복합니다. That's your baby. 실제로 샬롯은 이후 이야기에서도 넷 중 가장 무난하고 안정적인 삶을 살아가는 모습으로 그려지는데요. 남자 하나 때문에 영원히 고통받는 캐리, 부부 건태기와 본인의 정체성 혼란으로 카오스를 겪는 미란다. 사만다는 그냥 사만다니까요. 그래서 결국 샬롯 같은 타입이 가장 안정적으로 살아갑니다. 자기가 원하는 삶을 정확히 파악하고 늘 자신을 위한 선택을 할 줄 아는 사람. 환상을 믿었지만 결국 현실에서 이긴 사람이죠. 다음 주 수요일, 사실상 섹스 앤 더 시티의 아이콘 사만다 편이 업로드됩니다. 이 사람은 또 차원이 다르죠. 구독이랑 알림 켜두시면 올라오자마자 바로 보실 수 있습니다.